Takulandirani pa program yacu ya Cruise 5 pa Zodiac. Lelo tukucheza ndi mwezi wa Katswiri pa nkhani za UMC. Komanso anthu amene amadziwa ifwa cha program yawo ya Cruise 5. Ndipo lelo anthu afuna adziwe iwowa kuti kodi iwowa ndi ndani. Ine dzina langa ndine Irene Jofan Khalani pompo. Takulandirani mukhale masuka. Zoma kwambiri. Poyamba muna anthu amene akutoni afuna adziwe kuti kweni Joab Frank Chakhaza ndi ndani. Ndi afotokezana malanza kuti kweni inyo ndi ndani. Ndine munthu. Ndine munthu. Ndine Malawi, ndabadwira ku Malawi, ndakulira ku Malawi. Komano mwina anthu ena amakhandi chidwi kudziwa kuti kumudzi kwathu ndi kuti chifukwa choti ine ndi Chakhaza ndiye kudowa kuli tiye Chakhaza inenso kumudzi kwathu ndi kudowa komweko ndiye anthu ena amaona ngati kuti ndine Chakhaza wakwatiye Chakhaza kudowako kumene ndikulakwitsa ine kwathu ndi kudowa ndi kulilongwe koma ngati achewa timanena kuti kwanu ndi kwa mayi ako ndiye mayi anga kwawo ndi kulilongwe kulumbatsi komanso kumbavi bambo anga kwawo ndi kudowa koma tiye dzole amene amayidziwa bwino dowa ndiye kuti tiye dzole ndi cha kumadzulo kumayandikira cha kunambuma amene tiye Chakhaza ndi cha kumawa kumalowera cha kumadisi so ngakhale kudowa kuli Chakhaza koma ine ndi Chakhaza wakudowa koma osati from tiye Chakhaza so mwina mwachidwe ndikhoza kutero pakapha ngati pali zina zimene mukufuna kudziwa. Okay chabwino. Nanga ndi maphunziro anje amene munachita kuti niyo mpaka mufike poti ndinoveka choncho tchuka chonchi. Kuchuka kusifwa cha maphunziro yayi kuchuka kundifika cha mene ndinabadwira mene Mulungu anandilengera komanso zimene ndakhala ndikuchita koma kumbali ya maphunziro ndinachita primary school ku Nsipe primary school ku Nchewu kenako makolo anasamuka kupita ku Lilongwe kwa Sinyala ndiye ndinakamalizira primary yanga ku Malingunde primary school napanga standard 7 ndi standard 8 ndita khoza pa Malingunde primary school ndinapita ku Robert Black secondary school kumene ndinakachitako form 1 up to form 4 ndita khoza ku Robert Black secondary school ndinasankhidwa kupita pa Chancellor College pamene so ndinakachita 4 years yanga kupanga degree ya maphunziro kapena kuti education kumene koko napanga timati major kupanga specialize in French komanso English moti ndinamaliza ndithu maphunziro anga degree yanga yoyamba ngati mphunzitsi wa ku secondary ndinaphunzitsapo ku secondary zaka ziwiri form 1 up to form 4 maphunzitsa French maphunzitsa English komano ndinali ndi chidwi kuyambira kale kuti ndidzagwire ntchito ya uphunzitsi komanso ya pa wireless nthawi imeneyo ma TV kunalibe kumakuno ndi kwambiri mangosirira kukhala pa wireless so mwamwayi napeza mwayi opita ku Zodiac broadcasting station imene inkayamba koma maphunziro anga sana lekezere pomwepo nditapanga degree yanga yoyamba Bachelor of Education in Humanities ndinadzapanga master's degree yoyamba imene napanga timati strategic management timapangira ku MIMU ambiri amakudziwa chapakanengo patsogolo apo koma ma lecturers amene amabwera amachokera ku University of Durban ku UK nditamaliza masters imeneyo ndinakapanganso masters ina yachiwiri imeneyo ndinakayipangira ku UK komweko ndinakapanga timati media management ndinakapangira ku University of Westminster ku London ku UK kusenza kuti kuyankha funso lanu la maphunziro ndiye kuti ndili ndi primary school living certificate ndili ndi JC ndili ndi MSCE ndili ndi first degree ndili ndi master's degree yoyamba ndi master's degree yachiwiri. Okay mwona kuti mwenda maiko rosana maiko ndayendadi maiko ndayenda makamaka chifukwa cha ntchito ya ngangati muulutsi chifukwa mmene timaphunzitsa sikuti nali ndi mwayi woyenda komano nditayamba kugwira ntchito ku Zodiac ndimapanga ma programs ochuluka makamaka pa radio ndimapanga program ya human rights komanso ya HIV and AIDS ndiye chifukwa cha ma program amene wawa ndimapeza mwayi omapita maiko akunja kukakhala ngati mtolankhani kuma function osiyana siyana
kani ma conference ndi zina zotero. Ndiye chifukwa cha ntchito ya kugwira ntchito pa radio ndinayenda ndithu maiko angapo, napitako ku South Africa, napitako ku France, napitako ku United States of America, ndapitako kangapo kose mwina more than 5 times, napitako ku Kenya, ndapitako ku Mozambique, ndapitako ku Zambia, ndapitako ku Australia, so maiko otaendamo ndithu. Pasaizi yathu tinachitako komabe pali maiko ambiri amene sinapiteko amene ofuna nditapitako. Okay, zizosangalatsa zimenezo kwambiri. Kubera semina amene akutonera pakadeliva nazakhumira ndithu azayendeso ngati niyo mmene mayendera. Kwambiri ndikhoza kuwalimbikitsa kunena kuti ngati angapeze ntchito kapena mwayi umene ungakwanitse kuti aziyenda kuyenda kuja umaphunzira zinthu zambiri. Ine mmene ndinayamba kuyenda kumapita maiko akunja ninkadziona ngati ndimadziwa zinthu. Koma koma nditangokwera ndege ndoyamba pamene aona kuti munthu nesindidziwa zinthu pa dziko pano ya pachita chilichonse chinali chachilendo kumachita kufunsa apa zimatani olo kupita kunja kuja kuona kuti I think kunoko ndi dziko linati so zambirimbiri language chani so kuyenda kuja ndikwabwino kumathandiza apart from kukasilira malo ena okongola maiko ena komanso kumakutsekula mutu kumaphunzira zinthu zambiri so ndikhoza kuwalimbikitsa amene ali ndi chilakolako choti adzapeze ntchito yoti aziyendayenda kuti asafokere yayi akaponde maiko ambiri osamangozungulira m'malawi muno kumangomba kakhoma uli pa nsanje uli pa chitipa ayi mchinje chani ayi kumapola ntambo kupita kutali. Okay, so have you always wanted to be working in media industry or what happened exactly? I have always, and I'm thankful to God that my life turned out exactly the way I wanted. There are two things that I always wanted to do in my life. I wanted to teach and I wanted to do radio. Well, the passion later grew into television, but my desire was always to teach and to do radio. And fun as it may sound, it was fun in our time because when we were going for university entrance exams, we were given an opportunity to select the top 3 courses that you wanted to do. In our time, everyone wanted to do sciences, they wanted to do law, they wanted to do engineering. I put education as my first choice. And when I was finally selected to go to Chancellor College, I met a lot of students in our class who were so grumpy because they never wanted to do education. They were just thrown into education, but somehow everyone was trying to change. For me, I was like, this is what I always wanted. They were like, why did you put education as your first choice? I had some very good points at that time, and if I had wanted, I would have applied for almost any other course, apart from the sciences, of course. I wasn't very strong in science, but the humanities, I could have chosen any course, but I still put education as my first choice. So I'm happy that things worked out that way. I studied education. I graduated as a professional French and English teacher, and I taught for 2 years, which was an exciting time. I was a happy and excited teacher. When I finished that, it was time to move on to my second passion, which was radio. Even when I was teaching, I already started applying for jobs. I applied for a job at MBC. I applied for a job at Capital Radio. I later applied for a job at Zodiac, and I was lucky to be hired as one of the first people that set up Zodiac as a radio station. So I would say from an early age, I always wanted to do these 2 things, teaching and radio. And I did it, and I'm very happy. Thank God that you fulfilled all your wishes. I did. Yes. Nanga ndifuka jani munasiya kuphunzitswana. Uphunzitsi. Ineyo fusa limene yana ndifusa meni kamanga interview ku Zodiac. Akuti Chakhaza inuyo ndinu mphunzitsi. Ndiye mukufuna kusiya uphunzitsi chifukwa chani? Nauza kuti sindikufuna kusiya uphunzitsi. Mbewa jana oneka odabwa kwambiri kuti mutanthauza chani? Nauza kuti I'm just moving to a bigger classroom. Chifukwa chonena kuti paja the traditional definition ya radio is to inform, to educate and to entertain. So I'm still educating. And true to that, ndinapita ku Zodiac ma program amene ndimapanga apart from kuika nyimbo pa wireless kuwerenga nkhani ndi zina zotero ndimapanga program yophunzitsa anthu za ufulu wachibadwidwe ndimapanga program yokamba za HIV and AIDS. It was pure teaching. Chifukwa choti knowledge imene nali nayo ndimauza anthu kodi matenda a AIDS kachirombo ka HIV zimakhala bwanji ungapewe bwanji ndi zinthu zimenezo. I was still teaching human rights
kodi munthu ufulu wako akauphwanya motere ungatani. I was still teaching, but still not in the traditional sense. Yeah. Nde mwina, if you ask me kuti bwanji munasiya uphunzitsi, ndinafuna ndiyesereko zina chifukwa choti uphunzitsiwo nditapanga 2 years ndinadzipatsa limit kuti okay, chifukwa choti ndimafuna kwambiri kuphunzitsa, ndinadziuza kuti at least ndikaphunzitseko a minimum of 2 years. Yeah. Ndikakapeza mwayi ndikasiya uphunzitsiwo ndikayamba ntchito ina, koma ngati ndingapeze mwayi before 2 years iyo ndikadandaula kuti sinakwanitse zimene ndimafuna. And it so happened kuti nditaphunzitsa 2 years nditangomaliza ndisanakalowe mu chaka chachitatu ndimene mwayi wopita ku Zodiac kumapezeka. So ndinafunabe kuti okay, za uphunzitsi ndachitako, ndaona mezi makhalira, ma lesson plan italemba, my schemes of work chanjani, kuphunzitsa ana, zibalo tapereka, ma assignment tachonga, izi tachitako tikaoneko zina. So that's how it happened. So Joab Frank Chakhaza, did you have any role model growing up in your life? Yes, I did. And obviously because I wanted to become a teacher, my teachers were my role models. Yeah. I was sitting there as a learner and admiring them teaching us. You know, like, how did these people have all this knowledge? How are they able to just teach? Some of them were not even referring to textbooks and they're just writing stuff. And I was always fascinated. I was like, I wish I could be like that. You know, like, they give you assignments, they mark you, and all those things. I used to admire them. So growing up, I used to admire several teachers. I still remember in primary school, we had Mr. Chakhaza. He was a very popular teacher at our school in Malingunde. When we went to Robert Black Secondary School, we had so many teachers that I admired, particularly Mr. L.S. Banda. He was my French teacher. Yeah. So I was particularly fascinated with him because I think when I started at Robert Black Secondary School, fun as it may sound, I didn't know that there was a language called French. Yeah. I absolutely had no idea. The only language I knew was the local languages in Malawi and English. And then I go there and I hear that, oh, there's another language actually called French. Actually, in other schools, they teach Latin and things like that. I was like, I want to learn this language. And then we went in class and we met Mr. L.S. Banda. And he was teaching us French. And he was a Malawian, and he was black and a Malawian. And I'm looking at him, I'm fascinated. I'm like, how did this guy learn this language? He's teaching us, and he's, you know, like, he wasn't showing off. But for me, I was sitting there in awe. I'm like, this guy is so great. So he inspired me. And I think my desire to become a French teacher mostly came from how he was teaching us, how fluent he was, how free he was with the language. But so many other teachers that influenced me to go into teaching. But when I started listening to radio with a lot of interest, I particularly remember Patrick Kankwatira. In those days, he used to call himself PK. Yeah. When he was at FM 101, he used to just blow my mind. I just loved his approach to radio. I loved his knowledge of music. He knew almost every song that he was playing, and he was just a free-spirited person. When he was talking on radio, it wasn't like he's on radio. It was like you just found him talking somewhere and you're just recording him. And I was just amazed. I was like, if I'm ever going to be a radio presenter, I want to be like this guy. So I really, really admired him, and I'm lucky to have met him. When I joined radio, I met him, and I was so chuffed. I was like, oh, you are very good. I admire you. I like you. I'm like, oh, really? You are the one who made me join radio. That's so good. Yeah, so it was really exciting, finally getting into radio. But I grew up looking up to these individuals who were particularly in the field that I wanted to end up in. But obviously, there are so many other people that influenced me as a young person. Okay. So ngaruza kuti ubino kandi role model mwe watu ngarufuna ndichintu za kejina jage. Ndiwo dani kweni. So moyo umene umakhalira ndiwoti amati moyo ulibe mali heso. Palibe zonena kuti ndipite kwina kwake ndikayesere kena kono ndikambe kukhala moyo wochi. No, as you are living your life, ndi moyo umene wo ukupita, you are growing old, kena ko udwala kena ko umwalira. So kukhala ndi role model kumakanga, it's you cheating your way through life. Because you know kaleso kaskulu kako ndi munthu amene ujayo. And role model
you might meet your role model mwina kucheza naye kuti akuphunzitse, but sometimes you can just observe your role model kuti kodi iye amapanga bwanji, iye zinthu zamazipanga bwanji. The mistake in my view imene anthu ambiri amapanga ndiyoti akamona role model amafuna kukopera role model. So for example, munthu ukuzokhala kuti umakonda Bob Marley, you are a musician and umakonda Bob Marley, you like the way amaimbira amene amapikira nyimbo, it doesn't mean that you have to start copying Bob Marley and start sounding like Bob Marley. Use zimene unaona ma Bob Marley to sharpen luso lako and become somebody as good as Bob Marley, but don't start singing and sounding like Bob Marley. So ineni maona kuti kukhala ndi role model ndikofunika chifukwa choti umakhala ngati ukulowa mkakalasi kena kake kumaphunzira how to live life kuti ukafika pamene munthu jakufuna paja. So it is important, it disciplines you, it helps you, and umakhala ngati ukubera ti matips tinatake. Okay. Nde mungaruze kuti kodi tingamusankhe bwanji role model. Kweni muona makwayireza andi kuti ine uyu ndimasira tingoli uyu ndi model wange niyo. Okay. Passion iweyo umafuna chani? Aliyense amakhala ndi kumene amatsamira. Ena amakonda zopemphera, ena amakonda za sports, ena amakonda za entertainment, ena amakonda mwina ma sciences. They like things that challenge them. Mutu uziwawa akamamaliza kupanga iwo amafuna zinthu ngati zimene zozo. Role model so ungachiro khala pano kuti ndiye ndifuna ndisankhe pali awawa. Follow your passion. As you are growing up, obviously pamakhala stage ina yake yoti you don't know who you want to become. So umakhala kuti ndifuna ndikhale ngati Bob Marley, kenako ndikhala ngati Beyonce, ndikhala ngati Tupac, ndikhala ngati Michael Jackson. You can't be all those. Komano when you have finally settled kuti I think ineyo mmoyo mwanga ndimafuna nditadzagwira ntchito ngati iyi. Now, mu field imene ijayo, that's where now we can start looking around kuti who are the people I can be looking up to. So I wouldn't say unena kuti munthu ngakhale pasi nkunena kuti okay, there are all these 10 people and then ndisankhepo role model. Komano iweyo chimene umafuna ndi chani. Amanena kuti a good job is a job that you can do, not get paid, but still be happy. Of course, ndizoye machiro zimene munthu ungapangisa chocho. Koma ntchito izikusangalatsa. It means uli munchito imene iweyo umafuna kuti udzachite. To the extent yoti olala nota bwana university kupatsani ndalama. Unenabe kuti ine ndapezabe chimene madali ndimafuna. Ine ndimasewera mpira, ndimakonda mpira. So kama ndilipira ndikamaliza game icha kanjani koma ine the fact that ndasewera 90 minutes yonse, I'm happy. So mu field imene iwe uli passionate imo ndimene nongakapezeno anthu amene ungapange look up to. So I would say unena kuti look at your passion, look at your field, and then pick munthu amene ali mu field imene yoyo. Osati munthu you don't want to do politics, ukatenga a politician as your role model. Nde ukathera pati ukapeza kuti ukapezeka mu field yoti simafuna kupezekamo. Yeah, sure. Nanga iniyo ndishani ngoni chimene simumachiwa imene machikumbukira chaku mwana kwanu chimene munachita kuti ine ndimakonda ndewu ndeti mangokumbukira kuti ine ndimakonda kumenyana ndi anthu school mwakuti. Nonkhani wende ndiyovuta arifande. Okay. Mwina sizo seketsa kwambiri koma I remember amaya ine mena anamwalirira and I will explain. Kukula kwa ine munthu amene anali ndi influence kwambiri pa moyo wanga anali amayi anga. Abambo anga analipo koma chifukwa cha mmene zinthu zimakhalira pa khomo paja abambo anga amakhala apite ku ntchito atani. So nthawi yambiri makhala ndi amayi anga ife mata mama osati amami ngati zathu akutauli. Zachitauli. Yeah, ife mata mama. So amama ndinali nawo close kwambiri. Nda amene china chiyonse chimene anthu akamaona ineyo ndizimene anapanga pampu amaya ineyo mwa ineyo. Zimene zwa easy. You can't talk like that, you can't do this. So I was very close to her. Abambo ine anamwalira, amaya ine so anamwalira. Abambo ine titakula ndithu titamaliza college pamene namba nokumacheza nawo ngati man to man kumadziwana nawo. Koma nderi mene momwe ndimastand nawo we were very good friends. Timata kuamoka, iwo amata kutigemula, it was like that. So anambia ndabambo ine kumwalira. Then a year later my mom died.
komano imfa imene inandipweteka kwambiri inali imfa ya mai anga for yoti ndi munthu amene ine nali naye very close and nthawi imene inali kuti ndamaliza skulu ndamba kugwira ntchito mpaka ndinakatenga kumakhala nawo ku nyumba ndi ma sisters yanga mpaka kumayesera kupita chipatala ichi kupita chipatala ndo andithu kwa nthawi itali eventually she passed on. Ndinamva kuwawa kwambiri mtima mwanga kuti I think makolo anga onse apita, it's painful koma uyu ndesamayenera kupita. I really wanted her to live and enjoy zinthu zimene feyo takwanitsa kupanga achieve ngati anawo kuwagulira zinthu kuti asangalale kuti ineyo school imene naphunzitsa kwa ana anga ija yapindula, but I don't think she enjoyed life imene ine ndimafunira. So that's something that stands out. Ndikalekale zinachitika I think around 2004 komabe it's something that stands out. Koma zinazo nde zofuntha nde zinalipo zambirimbiri. Ku primary kunsibe nagwa mtengo wa mango pachoti panali bango limene linalira kufika kwambiri. Ndiye pasikupa chama kala mtengo onena kuti aliyense amakacholamo mango. Ndiye mtengo chana kuti mango ose atha koma panali bango lina lake imene anthu samachola. So ine awo zifasinated. Ine mukaliona kuti ide bango ili anthu sakuchola chifukwa chani. Osizoti bango lija lina alipenda pake pa awkward. So that day I was determined. So my mother was also a primary school teacher. Yeah. And pa school pamene maphunzira apo ineso maphunzira amepo titi mafana at least standard I think 2 or 3. Nakwera mu mtengo muja kuti ndikachole bango limeneli. Napo ndakantengo kena kake ndeka nachoka. Inatsaka muko choka. Natsamuka chawe basapo pa paka na basi. Antu bwana wa madamu. Natakango kauza masteni. Bwana Joab wagwa God. So what my mother told me is kuti nthawi imeneyo yankandi timati kuthowa ama uongola munaka ndikamasamba ama uongola. Ndiye nthawi ina akundiongola anava kuti ka snap akuwaka mwendo uja pa hivi apa panachita kuva kuti khocho kuti wagweramo ngati kuti unasuntha. Akuti mungana kharu mwemboza kumaenda ndikauti. Fanya bango mwendo kana vita kolano. So those are the things that I still remember about my childhood. Komano ngati nyamata kufuntha konde kutafuntha kwambiri. Mabaki sama manyanchani makabwera kondizipyera kumene kuzosezo ndachita. Frank Job Chakhaza. Iniyo munafika bori mukafuna nditumuza khe waku radio nditu phuzitsi munafika bose bakomenyo sekuti munakwanitsa mimi mafuna nditu muzafikepo inyo mafuna muzafike pati kweni nafika hapo pamene ndinkafuna basa mimi mukafuna ne bati bomba zimene zingabwere kutsogoloku ndizongonjezera pamwe wanga. Okay Mwina okay ndizona adikoma ineyo palibe chinaso chimene ndikuchifuna mmoyo. Chimene ndingangopempherera ndi chakuti zinthu zimene ndachita mmoyo mwanga zithandize wina wake pena pake kuti alimbikitsike. Ndimaona kuti anthu amapanga justify ma failure awo mu njira zosiyana. Ine sindingapangezo foti ndabadwa banja losauka. Ineyo ndine olumala ndezo zonse ndingapange nawo. Ine ndine mwana ndezo sindingapange nawo. Ineyo amakhandi tima justification tina take. Ine ndizoona kuti munthu ukhoza kulephera kukwanitsa kuchita chinthu pa zifukwa zosiyana koma pala anthu ena ake amene ali mu exact situation imene wewe uli amene anakwanitsa kumenya nkhondo mpaka anaboleza mpaka anangapanga achieve. Now ineyo chimene ndingafune kumbali ya ntchito ndi napanga saname uphunzitsa namaliza. If I have to go back to teaching, I'll be happy. I'll go back and teach. Radio napanga mmene ndikanathera. TV ndapanga mmene ndikanathera. Ngati ndikukula ndizikula mu ujeni yake mu ntchito zake zomwezi. Koma chimene ndingasangalale ndi chakuti nditakhala ndi mwayi oti ndiyalimbikitse ena yake kapena ndaphunzitse ena yake kuti nawonso adzakwanitse kuchita zinthu zimene ine ndachita kapena adzapitirire pamene popo apopo ndi ndidzakhala kuti ndakwanitsa maloto anga. Koma kumbali za ntchito kuti ndingadzapeza ntchito ina yoposa imene ndakugwira ineyo imene ndakugwira sindingayipeze yaya. Ndi momwe mmene zikuyendera papa zili bwino kwa basi zisasintese zingopita chonse. Soft life yakayo zonse zili popo mabox tapanga tiki yonse tapanga so tiki. Okay. Yeah, sure. Mengenyo ni nthawi ndiye meme ikumbuke mwe simudzayiwala kuti ineyo nthawi ina yake ndithu ndinatumikira ndakugwira ntchito motamandika potumikira Malawi.
Okay. Ndinapanga interview ndi amene panopo ndi a vice president a dziko la Malawi. Jenasa. Nthawi imene anali mkulu wa bungwe loyendetsa zisankho. Ndipo inali nthawi imene anthu sanalokhulira ndi imene chisankho chinayendera. Anthu amayankhula zambiri andi anthu ambiri amalakalaka atapeza mwayi onena kuti afunse mafunso kwa mkulu wa mekiyo kapena kwa meki yonse. So anthu amangolankhula ma Facebook muya kuti apa zinakhala bwanji, apa zinthu sizinaende bwino, apa zina amadziwa chisankho, anthu amakhani maganizo siyana amene apambana amati zonse zinali bwino, amene agonja amati ife tiona ngati sipanali bwino. Koma pa nthawi imene pa chisankho chimene chocho cha 2019 anthu ambiri ankafunsa mafunso kuti apa zinaenda bwanji, apa zinaenda bwanji. Tili pakatikati pa tingati chipwirikiti chimene chichi aliyense akufunsa, anthu akuhauka, anthu akutani. Ndinapeza mwayi oti ndikacheze nawo iwowo nthawi imeneyo ali wapa mpando wa bungwe loyendetsa zisankho. Ndimasangalala chifukwa chonena kuti unali mwayi waukulu kuti ndikafunse mafunso ndekha ndipo ndikamve mayankho kuchokera kwa munthu amene anthu amafuna mayankho abwere. It's asesi chinthu chapafupi yayi chifukwa choti aliyense anthu iwewe ukakwera minibus anthu akufunsa mafunso ticherekeze a president aja anthu afuna atafunsa ndi iweyo ono wapeza mwayi oti ukatani ukafunsa president aja apopo ndesuma bweza somo mali ineyo ndifunsa mafunso onse amene anthu aja amafuna afunse. Ndi chinthu chimene machiona kuti ndiyande, and I've used that example just to single out komano ndakhala ndi ma opportunity ngati amenewo nthawi zambiri onena kuti munthu anthu akufuna atafunsa mafunso akukanika kuti ndingamfunse bwanji ineyo nkupezeka kuti ndakupeza mwayi wakumana ndi munthu uja. Ndi interview imeneyoyo ndimaona kuti anthu ambiri anasangalala nayo chifukwa chonena kuti ndinayesetsa kufunsa mafunso onse amene anthu ambiri amafuna atamva. Kakuti anayankha bwanji kazinatani, that's besides the point. Koma kwa ineyo ndimaona kuti ndinakwanitsa kulumiza munthu amene anthu amamfuna ndi mafunso amene anthu amafuna nkuzilumikiza zenzo kuzisiya kuti ndizakumana pamenepa ndi zimene za Malawi muno kuti muchita bwanji. So to me ndimaona kuti nthawi imeneyo ndinatumikira Malawi mmene iwo ankafunira. Koma apart from that mwayi okhala pa radio komanso pa television wandithandiza kuti ndifunse mafunso amene anthu amafuna atafunsa kwa anthu koma amakanika kuti kodi amene achati ngapeze bwanji fati mafuna tatafunsa zakuti. So chinthu chimenecho ndi imene ndimathokoza kwambiri kuti Mulungu anandipatsa mwayi ngati umeneyo. Achiona adi kuti nacho pamtengo wapatali. It was and olomene ndimapita ku interview I could feel the weight pansana pangapa kuti mafunso amene ndanyamula amene Amalawi akufuna ndiyakwanisa kwatula kodi ndikatula kodi sindikajejema kodi sindikabwerera mbuyo sindikatani. Komano ndimalimbikitsika mtima pozindikira kuti okay mafunso awawa mwina ena akhoza kuona ngati they are not being fair kanja koma these are the questions zimene anthu akufuna kudziwa ukoko. So ine ndifunsabe kandi ndiyankhidwa kasi ndiyankhidwa komano for the sake of anthu zimene akufuna kudziwa ine ndifunsa. So chinali chamtengo wapatali kwambiri. Nde nifande padusa zaka zambiri kuyambira 2004 imene unagwa mtengoyo kufika lero la padusa zaka zambiri namba magwako mchikondi kapena kwambiri chikuli wose ni magwa mchikondi ndi zinthu zosiyana zakudya anthu nyimbo simzoli chikondi chake ine mukunena chitichi chikondi cha anthu ndithu kuti inde beni mamuonera mkazi inende simava nebu nimava bwino chifake nimagwa nawo mchikondi ndagwapo mchikondi kangapo konse. Okay, bwino. Nanga iliyo maforokoza zote ayi mnali wafuntha aru mwana kwanuku. Namba mwana wako mowa kapena. Ayi. Mowa sinalaweko sinamweko. Ndipo anthu ena amanena kuti ineyo mowa sindimwa koma ndimangomwa wine kapena ineyo mowa sindimwa koma ndimangomwa masaida kapena ineyo mowa ndinamwako thaina yake ndikoma ndipo sindimwa mowa. Ineyo ndikamanena kuti sindimwa mowa sinalaweko even kuyika pakachitsekerero kaja kunena kuti kungotere I have not. And mowawo ndi mowa wina uliwonse kandi wamasese kandi kachasu kandi wine kandi gin kandi yani sinamweko. Okay.
Nangene ba stage me muli ndinokwatira sinokwatira nde ndifika fa stage me muli anthu akwembekeza kusiya kuona ninyo kuti ndinokwatira nde niyo fika lelo lisinokwatira fwajani foti sinadziwa koma kuti pa stage ndafika apa anthu akuyembekezera kuti ndikhale okwatira sindikuzola anthu akumanenera kuti zimene zizi pasinafe koyi ayi anthu ndithawa kufusa kuti Joab mutanga khayosa kwatira stage mina inaye anthu akuti ndikakwatira zitani koma mwina afuna kuoneni kuti murakwatira iniyo akaona atani mwina zipo zimene amasirirewo alipo anthu ambirimbiri okwatira kunja kuno mwina chipo imene anaona mwainiyo kwenikweni akomano chimene ndingauza anthu amene oncha kuti atangoti ayang'ane mwina maneba awo ena ake apeza kuena ake okwatira zimene akufuna ataona kwa inezo akhoza kwaziona kumene koko sangasemphane nazo kwambiri asangana naso kwambiri fa akapeza anthu oti anakwatira ena anakwatira nala ang'ono ena akwatira nala akuluakulu koseko azikapeza kuti oti mafuna titaona Joab ali chonchi azikaonera kumene koko so sindingakhale moyo wanga ngati chitsanzo cha anthu ena ake mwina ena akhoza kunditenga ngati chitsanzo komano inepo khala moyo sindikufuna ndikhale chitsanzo cha anthu ena ake komano to seriously answer your question for your anthu amakonda kufusa zinthu ngati zimene zizi not only to me koma kwa anthu ambiri nimaona pa Facebook munthu akapanga chinthu wapanga achievement ina yake anthu mafuta kuti kodi ndokwatira akaona mtsikana wokongola ayi ndi CEO wa banki yakuti wa organization kodi ndokwatira ndende madaba kuti zinthu zisizikugwirizana tu za ntchitozo ndizokwatira kukwatira is a social life pamene zinazi is a professional life is a political career is enchant koma anthu amapanga place importance yayikulu kwambiri pa za social life izo and kuti ufufuze kwambiri anthu amangoti kwatira tufuna ukwatire tufuna tizikuona ulo ukwatira koma what happens atione zidzukulu they will not even know kuti kwabwera zidzukulu zanji they will not help fizi sazika adaja akamalira usiku sazika atonthoza nawo angofuna ukwatire basi iwo asangala panopo tsano ndikhoza kugona tsopano wakwatira munthu ucha ine ndimaona kuti sindimachiona chinthu chofunikira kwambiri kuti anthu ndasangalatse kuti asiye kufusa mafuso asindakhazike pasi ndi energy ije musafa style this is our king no inezo sinozo nazofunikira kwambiri okay amara anzatu bandi mantsize wa program yachi ya Close 5 99 jofana musana ndi mlendo wathamena ali Joab flank Chakhaza ziko mubakhala pomwebo kuti muna spend nthawi ya ndithu kuti muone nawo program yachi ya Close 5 makomanosi khaini tsukulova mbana